Yes, no, but I'm saying... Просто я давно рисовала. Цветов мало. Если бы было много, Bring him in to я бы sit down нарисовала now, please. цвет. Or over there so you go for Меркурий, meeting him. Венера, So it's Mercury, Venus, Земля, Earth, Mars. So there was some point, some spot on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yeah. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. А как ты видел эти планеты? Тебя спрашивают. ну в пространстве. Kind of a space. Я плохо рисую, поэтому я точно не могу нарисовать. Is that the sun in the middle? А вот в серединке это Солнце? Ну да. Yeah. Okay. And you see these planets from a spaceship or from the planet, or how did you see them? А ты видела их как бы из корабля или Ну с да, планеты? с корабля. From the spaceship. From a С Марса не spaceship. увидишь их. You cannot see them from Mars, really. I see. And did you see them before you were born? А ты видела их до своего рождения? На Земле? You mean the being born on the Earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну вообще когда летал там в космосе, на Марсе еще когда жил, видел. When I was flying in the space, when I was living in Mars, then I saw them. I see. And was this recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно или это было очень давно? Ну это достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, как давно это было? Cannot judge, really. I see. How old are you now, Boriska? А сколько тебе лет? Мне 11. 11. When is your birthday? А когда ты родился, какого числа? 11 января 96 года. 11th of January, 96. Born on the 11th. Ты родился 11-го, да? And your building is number 11? А здание, где ты живешь, тоже номер 11? That you live in now? Сейчас он живет в доме номер 11. Ну да. А вот где именно в другом городе, ну там недалеко. Я в Волжском родился, а мы живем, жили в другом городе, да? Там здание номер 21, что ли. He has two places actually. Before he was living in another place, it was 21st, the number, but now he moved to 11th. I see. Is Mars in this picture? А Марс есть на этой картинке? Вот здесь. The red planet. Is Mars really red? А Марс на самом деле красный. Атмосфера. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth А of вот Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? А какая? What is it like? Зеленым цветом. Зеленым. Kind of green, rather. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Ну, Are there trees on No, Mars? not really. No trees. How did you come to be here in this different city? The name of the city is, what is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? в Волгоградской области. It's in the Volgograd area. Okay. А город Жирновск. And the name of the city is Жирновск. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No? Not really? It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да не, мне просто Москва больше нравится. I like more Moscow, actually. Oh, I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin? Нет, такой около него. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет.
I was not in. Not yet, I think he says. Okay, but you are a telepath? А ты можешь телепатически чувствовать? Телепатировать? Ну, You don't think so? Нет? ну, пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. Ну, But the professor says you are a telepath. А профессор говорит, что вы... What do you think of that? Что ты об этом думаешь? Show us the Был professor. случай, когда я в поезде ехал, помнишь, ты почувствовал, что там было что-то плохо? Да? Вот расскажи об этом. There was some Да я не помню, moment Слава. when they were in the train and he felt something was wrong. Но он плохо помнит, He remembers not но so я могу well. добавить, что однажды я ехал в поезде, нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. There were Вот так two получилось. criminals. Да. И They appeared когда вернулся, он suddenly. меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не And подрался. he was alone. And then he came home and Boriska asked immediately what happened in the plane. He like felt it and then he explained То есть он it. почувствовал это событие. Yes. Okay. So Boriska, you can tell us your story. Remember you did an article for Pravda. Do you remember this? 2 years ago you were a smaller child. 2 года назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты «Правда». Помнишь? Комсомольская, да? For Комсомольский «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на камеру? The article Нет. was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жиановске. My grandma has one copy of this Ah. newspaper, so if you need, we can. Okay, But very it's not nice. here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет, рассказывают они, и так Да, о тебе интернет. узнали вообще. You are a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Люди тебя Даже узнали. на Америке, да. Ну, рассказывала я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7. He says it was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. But when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Угу. Yeah. Yes. And why did you start talking about Mars? Do you know? Ага, ты знаешь вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я просто вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, и о других, и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Название я не помню. I can't say about the names. Ну, мы сегодня летали просто очень много галактик освоили. Ну, даже не галактик, такой же систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот? In this life? Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some ways?
Как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только видеоигры. Not only video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books. What books can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну и там научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. У тебя хорошая очень мама, милая такая. Very smart as well. Очень умная. Does your mother telepath with you? Ты с мамой можешь телепатически общаться? Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? That would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе, или астрономию, наверное, по-нашему, правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть книги были по астрономии. Это различные атласы. И он просто это в 3-4 года открывал эти книги. И вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано. И он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их, как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, еще мы достаточно, то есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстернат. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Вот. И сдаем экзамен. То есть в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамен. So, first of all, we had lots of books Ускоренное развитие. In our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, astrology, but they were not really in Russians, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And at 3-4 years old, when he was very young, he started to open these books. It was a big interest and show some galaxies, tell some names, some numbers, and it was so fascinating, you know. And later on, they enter the school, but it's a very special school. They don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and teach him themselves. Okay. And sometimes they visit this family school. I see. And now when Boriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе, сколько было лет? Я думаю, что это где-то было 4-5 лет. 4-5 Какие-то элементы разговора о том, что он и где-то в 7-8 уже 6-7 лет четко пришло уже информация. And 6-7 was much more. I see. And does he has a father who is with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет, мы сейчас живем вдвоем с Борей. No, we just live two of us. I see. And so he didn't learn this from his father Он не мог or это from узнать his от отца, grandfather? например, или от дедушки.